All right, everyone. Head Coach Ben Olsen. We'll open up to questions straight away here. Herman, go ahead. Hey, man, yesterday we talked about process over results. And I feel like your team was unfortunate tonight. A lot of dangerous goal-scoring opportunities created in the second half. And I just wanted you to touch on that and your team's response after the first goal. It seemed that before the equalizer, they immediately responded with goal-scoring opportunities. Well, I appreciate your positivity, and I don't disagree with you. But it'd be nice to not have to respond, right? That's where this starts. Is in the first minute we give up a goal again. It's been a little something that's been haunting us, Right. and I'm pretty sure we've talked about it at length. And I think we'll continue to work on that. And sometimes you go through seasons where the starts aren't great, but we talk about staying in the game because it's, as you see after that, we're a pretty good team. I think it was, I'm not a huge data guy, but it's, 2.9 expected goals. That's, we got to make some plays. They're there. They're there for us. They're there for us to at least tie that game, if not win the game. And, again, it was probably offensively our best performance. We look like ourselves. We look confident on the ball. But, again, sometimes it's a little easy to play when you're down and you're chasing. And, now you're free and you have to go. And it's nice to be in the game after 1 minute to see what the game looks like. But, again, a good performance overall and enough to – kind of bail our defense out or bail those moments out with 3 goals. There's plenty there. So we did make the plays that mattered, on the offensive end. And, again, the first minute and then giving up one at the half, right before half hurts as well. Wasn't a little bit unlucky. I think he shanks it and Luna's in the right spot. But he made the play. Those guys made the plays. They made the play tonight, and we failed to do that. But some good stuff, some good performances. I thought Jack was great. I thought we were dangerous on set pieces all night. I think the way we built was got us into a lot of good positions, and there were some really good performances, but we fell short. Speaking of performances, tough to see Andrew Tarbell go down like that. Yep. And Jimmy Maurer made his debut with the team. Just your thoughts on his performance? Jimmy did great, and we'll get some looks on Andrew, but early signs is we'll see. The last question, looking forward, midweek, first time in franchise history you play an international team in El Salvador. Just what are you looking to gain from that match, that friendly? Players from the a lot bench of guys need minutes. Yeah. A lot of guys need minutes right now, and but we also need minutes. The starting group. So we'll figure out a balance there and get. But we'll deal with that Monday. All right, we'll go to Sam. Hi, Ben. Hi, Sam. Just like you said, team was quite unlucky today. Some missed chances, some couldn't go in. Look as if they were just going to push it in. Like you said earlier. Can you pinpoint any specific moment or decision during the game that you believe shifted the momentum of this game tonight? I don't know if it was pretty wide open in the first half, and part of that is, again, if I had to choose a moment that changed the course of that game, was about a minute in when we gave up the first goal. And again, now we have to kind of change a little bit of the game plan and chase. But I will say, unlike the Miami game where we went down early, we still stayed disciplined, and that was nice to see. So that's an improvement. So there's little stuff that I see that we're growing, but personality and winning games and seeing, being better in the moments that really matter in a MLS game, we're lacking there a little bit. For Femi, he has a big show of Mikael to fill in. This should be his 4th MLS game, pro. Yeah. What can you say about his performance today? I think he's been thrown into the fire. It is very unfair to compare him to Mika,
right? And ask him to fill those shoes in this moment. But he's doing okay, and that's you don't know as a pro player when your opportunity is. And he's getting his, and he's doing some very good things and some things that he needs to work on. But no better way to learn than, in real games, and that will progress his development. And, but, we're thrilled with, that he's here, and I think he's going to be a nice piece for this club, but again, he's been in the fire, and it's a lot to ask of him, but he's held up. You're welcome. Go to the front to David. Hi, Coach. On Bossy's goal, the VAR check, what was told to you after what happened? I don't know. It's one of those that could probably go either way. I didn't think things went our way, of course. When you lose, that's usually the case with the referee. But I guess you could argue maybe he screened for a second, but I don't think he's saving that regardless. And I think that's the question: is he's not saving that, and whether or not Ponce is there or not. So I think that's something they need to ask themselves. And I know what they'll say. They'll say he screened him and he had to hold. And again, they'll get out of this one. They'll get out of this one. And then speaking of Ponce, he scored his first tonight. How do y'all keep that going? Good, yeah. It's good to get him scoring goals. It's good to have your 9 scoring goals. He should probably had a second there at the back stick. I thought we were dangerous on set pieces all night long and service, and a lot of what we're we looked like ourselves offensively. But again, it's just they were better in 2 moments, and we had a lot more chances to see that game into at least a tie, if not a win, but wasn't to be. So we'll get back to work, and we'll stay together, and we'll be collective. And not an easy time for us to again lose 3 at home. I feel terrible for the fans. This is not this is not where we want to live. We want to send people home, but I hope they saw a group that can respond and played at a high level tonight. And I hope it's just a matter of time for we start our winning ways. Any other questions in the room? No, we have a couple on Zoom. All right, we'll go to Zoom. Joey, go ahead. Hey, Ben, you opted for Kovalchik and Ladera on the wings again. Do you think you guys missed a little bit of the width that Aliu could bring in this game? No. All right, and then another game with Ethan Bartlow and Femi Owadesu starting at the back. How do you assess their partnership developing in this game? Well, I don't have any other center backs, so those are the 2 I got, and I think they did overall pretty well. Eric's still on the mend, and hopefully we can get him back sooner than later. Femi, continues to be, again, learning on the job, but I think he's doing pretty well. He's holding up, and Ethan, I have to go back and watch it, but I think he was had a fairly good game as well. But we gotta bail our defense out. We got to be able to make some mistakes and still win games on the offensive end, and that part is the responsibility of that is just as critical as making the plays in the defensive side. Thank you, Ben. You're welcome. And Dustin, go ahead. Hey, Ben. Just with the 3 straight losses at home, what's the mood like in the locker room? I know you guys have a lot of leaders, a lot of veterans in there. What's your message to them and their mood in the locker room? Just to stay together, and this is not a time to whisper and click up, and we're all in this together, and we'll get out of it together. It's fairly simple. I've been in this spot before, and I've also gotten out of this spot before. Anything else? All right, thanks. We'll wrap it up there. Thank you, Ben.
All right, guys, we have post-game press conference with Ezekiel Ponce. So we'll kick it off with just asking about his first goal, his feelings about his first goal this season. Ezekiel, tu primer gol que marcaste hoy, esta noche, primer gol de la temporada, ¿cómo te sentiste? Bueno, primero, gracias a todos por estar un ratito. La situación en la que estamos pasando, la verdad que no es la ideal, ¿no? No veo por qué fijarme en lo mío, en lo personal. Creo que me voy a poner contento cuando el equipo empiece a ganar, empiece a disfrutar de tanto trabajo que venimos haciendo día a día. Y bueno, hoy lamentablemente no nos pudimos llevar los 3 puntos y es algo que por lo menos a mí y seguramente a todos mis compañeros nos duele muchísimo, ¿no? Agradecer también de mi parte a la gente que vino a ver el partido, que nos sigue apoyando aún en los malos momentos. Y nada, esto obviamente Dios quiera que se lo podamos recompensar en el futuro y en el futuro inmediato, ¿no? En el siguiente partido con una victoria y que sean muchas. All right, we'll open up questions to the room. We'll go with Germán right here. Ezequiel, buenas noches. Germán Benítez de Deporte Total USA. 3 derrotas en los primeros 4 partidos. ¿Qué necesita cambiar el equipo o qué necesita hacer diferente para poder sacar resultados positivos? Bueno, es una pregunta un poco complicada. Estamos pasando por un momento delicado. Sabemos que tenemos que hacer las cosas súper sencillas como partir desde esa base y ir para adelante, ¿no? Tenemos jugadores como para hacer un buen fútbol, pero no lo estamos logrando, sinceramente. Hay que tener mucha humildad, mucha autocrítica. Cada uno se tiene que mirar para adentro lo que está aportando al equipo y desde ahí poner todo al servicio, ¿no? de Houston, de Dynamo, que es nuestro club, al que tenemos que defender y mejorar en el siguiente partido. Y hablando de autocríticas, ¿cómo se siente usted en el lado ofensivo de este equipo? La opinión suya del lado ofensivo de este equipo. Hoy, esta noche, generaron bastantes jugadas de peligro. Sí. Se miraron muy bien esta noche, pero en otros partidos no había tanta claridad de gol, en mi humilde opinión. ¿Le llegan suficientes balones a usted? O ¿cómo se siente usted en el lado ofensivo de...? Sí, es más o menos como lo estás describiendo, ¿no? Los primeros partidos no habíamos tenido o por lo menos yo sentí que no pude tener tantas posibilidades de marcar. Hoy, gracias a Dios, pude tener el servicio de Jack que me quedó dando vuelta. También tuve ocasiones de Nico. Hemos dado un paso adelante en ese sentido, ¿no? Pero esto es fútbol, es un conjunto. Todos tenemos que estar, como te decía, poner de cada uno una partecita para sacar los partidos adelante, ¿no? Esto no se trata solamente del ofensivo, sino que tenemos que hacer un gran trabajo y estar concentrados los 90-95 minutos que dure el partido. Y la última de mi parte, ¿qué le dijo a usted el árbitro en el gol de Basi que anularon? Es difícil hablar de los árbitros. No le quiero faltar del respeto ni dentro de la cancha. ¿O cuál fue la explicación que le dio? Bueno, la explicación supuestamente es que yo estoy interviniendo en la visión del arquero, lo cual que me parece muy extraño porque estoy a metro y medio del balón donde pasa el disparo de Basi. Esa es la explicación que él nos da a nosotros. Obviamente debe tener lo fue a ver al VAR, le agradecemos por eso porque hay veces que ni siquiera la revisan, pero hablar del árbitro no me gusta, no le quiero faltar el respeto y bueno, eso es lo que él interpretó en el partido. Más allá de eso no nos podemos enfocar solamente en una decisión arbitral que puede ser que esté equivocada. Tenemos que hacer las cosas mejores nosotros. Gracias. All right, we'll go there. And just heads up, I'll be translating Ponce's answers. Platicando del futuro inmediato, se viene un amistoso contra El Salvador este miércoles. ¿Qué esperas, tanto tú, más de los que quieren jugar más minutos de ese partido que se pueden llevar? Bueno, obviamente tenemos que respetar a la selección que viene.
es un honor poder enfrentarlos y sumar minutos, ¿no? Sumar más minutos de competición, de tomar decisiones dentro de un partido de fútbol. La verdad que es importante. No sé cómo lo van a plantear ni del staff, qué decisiones van a tomar, qué jugadores van a poder jugar ese partido. Pero obviamente lo tenemos que tomar con el mayor de los respetos y nada, disfrutar de tener una selección aquí en Houston y estar al nivel de esa competición. We'll go here in the front. Hola, buenas noches, Ezequiel. El profe nos ha hablado, ¿verdad?, de algunas cosas, empezando desde la pretemporada, más garra, entrega, el partido de la semana pasada físico, también para mejorar más jugadores en la caja, que es algo ahorita que sientes que es algo más que les falte o algo más que él te ha dicho a ti personal. Bueno, obviamente nosotros estamos, los jugadores hablo, ¿no? Cuando digo nosotros, estamos con la idea de nuestro entrenador. Él nos está guiando en estos momentos para encontrar una solución. Hemos entrenado lo suficiente como para tener más opciones de gol y creo que esta noche lo hemos demostrado, ¿no? Hemos tenido situaciones que por fortuna, por decisiones del árbitro, no hemos podido seguir subiendo el marcador. Pero bueno, como lo decía antes, creo que es un trabajo en conjunto. No solo nos podemos fijar en esa área, sino que también tenemos que tener la responsabilidad y estar mucho más atentos. Creo que es inaceptable que a los 40 segundos, 45 segundos del primer tiempo, cuando comienza el partido, ir 1-0 abajo, ¿no? Es algo en lo cual nos tendremos que fijar. Yo soy el primero que está designado para defender desde la parte de arriba. Obviamente que me incluyo en los errores defensivos, ¿no? Y junto a mis compañeros, como te dije, tenemos que tener la autocrítica suficiente, ser humildes y aceptar los errores, pero sobre todo no volver a cometerlos el próximo partido. All right, we'll go with John B right here. Hi, how would you describe the chemistry between you and your attacking teammates so far this season? ¿Cómo describes la conexión que tienes con los jugadores adelante, atacando y todo? ¿Cómo lo describes, la conexión que tienes allá? Bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, está Nico Lodeiro, que es nuevo, Jack también, que vino como refuerzo, ¿no? Y el resto nos vamos conociendo allá de hace un tiempo, ¿no? Creo que intentamos poner todo a disposición del equipo, ¿no? De estar conectados, de saber sacar el potencial, ¿no?, del compañero. Creo que es fundamental, ¿no? Y estamos intentando hacer lo mejor posible como para pasar este mal momento que estamos viviendo. Y nada, yo creo que el único camino que conocemos nosotros es seguir trabajando, levantarnos mañana, ir a entrenar y es la única opción que tenemos como para revertir esto, ¿no? Y creo que el que entienda ese mensaje, tenemos que estar unidos y ya desde mañana pensar en Seattle y mostrar, no sé si una mejor imagen, sino una mayor atención en cada detalle del partido. All right, any other questions in the room? We'll go to Zoom. Joey? Hey, Ezekiel. When the team isn't scoring a lot of goals like it's been this early in the season, do you feel a lot of extra pressure on yourself as the big designated player on this team? Con el equipo que no está metiendo muchos goles, ¿sientes más presión haciendo el jugador franquicia, el jugador grande del equipo? Sí, bueno, obviamente que en parte es mi responsabilidad. Tenemos que mejorar, tengo que mejorar yo también. Van 4 partidos. No hemos marcado lo suficiente.
pero obviamente, como te digo, ¿no? Es un trabajo en equipo, obviamente no solo depende de mí. Diciendo esto no me quiero sacar ni presión ni nada por el estilo, porque me hago cargo en el lugar donde estoy y de la parte que me toca, ¿no? Pero obviamente, como les digo, ¿no? Yo mañana me voy a levantar y voy a ser el primero en ir a entrenar y a querer seguir mejorando para poder aprovechar cada oportunidad que tenga el partido que viene en Seattle y los siguientes. All right. Forward Gabe Siegel came off the bench, gave some good minutes again today. What's your relationship been with him so far this season? Has he been coming under your wing a bit a lot? Gabe Siegel vino de la banca, entró al partido. ¿Cómo describes la conexión que tienes con él? ¿Los has ayudado mucho con esa conexión, enseñándole cosas en el campo? No, obviamente es un compañero que comparte posición por ahí un poco conmigo. Hoy nos tocó jugar juntos. La verdad que estoy muy contento por todo el trabajo que él viene haciendo, se viene esforzando. Le viene dedicando muchísimo trabajo durante este tiempo que estamos juntos, y la verdad que estoy contento por cómo está él, queriendo ayudar al equipo, y eso es algo a valorar, ¿no? Obviamente en las oportunidades que tengo de aconsejarle, de animarlo y de estar juntos, de sacar conclusiones y compartir desde el lugar donde nos toca estar en la cancha, y en lo que lo pueda ayudar y hacer crecer, bienvenido sea. All right. Any more questions? All right, we'll end it here. Thank you guys for coming out. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos.